السلام عليكم يا جماعة. معاكم مستر حسين وعجيبة تيتشر. إن شاء الله النهاردة حصة تعريفية بالأو ليفل. بإذن الله مش هنتكلم في المنهج كتير، يعني هنتكلم على الصوت. كويس يا جماعة؟ لو في مشكلة في الصوت يا ريت حد يبلغني في الشات عشان يكون شغل. هنتكلم عن زي ما بيقولوا كده الخطوط العريضة بتاعة المنهج بتاعنا. إحنا هنتكلم عن زي ما قلنا الأو ليفل. الأو ليفل هو بداية السكور بتاع حضرتك في الأي جي. أو ليفل أو الأوردينال ليفل هو بداية السكور بتاعك في الاي جي. ان شاء الله الامتحان بيكون 2 بيبرز، يعني بنمتحن 2 تايمز. عندنا 2 بيبرز هنمتحنهم على مرتين ان شاء الله. كل بيبر بتبقى consists of 24 questions واحيانا 23. each one has 100 degree. اوكي، يبقى السكور بتاع كل واحده 100 degree. يعني نشوف الشات. not clear. the sound is not clear. حد تاني يا جماعة عنده الساوند not clear؟ طب اوكي، you can check your device because the sound is clear. طيب يا جماعة كله تمام دلوقتي ولا ايه؟ طيب زي ما اتكلمنا ان انت هتمتحن ان شاء الله مرتين على يومين مختلفين. المنهج بتاعنا فيه كل حاجه تتخيلها عن الماث، في الجبرا، في جيومتري، في فيكتورز، في probability، في statistics، في numbers. كل حاجه انت خدتها قبل كده. يعني هو لو حضرتك كنت مركز في الجزء اللي هو بتاع البري اي جي او اللي معظم المدارس بتدرسه في الجريد 9، هو تقريبا very close يعني to this curriculum. بس الموضوع هيبقى in more details، وطبعا الايدياز بتاعت الكويستشنز هتبقى more deeply، وهيبقى عندنا افكار جديده ومواضيع هتبقى in more details، يعني مش هيبقى نفس الكلام بس. اوكي، ده بالنسبه للمنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا طويل حبتين، يعني حضرتك لو تعرف حد في يعني بياخد زي الثانويه العامه كده المصريه بالظبط، يعني الموضوع اكستندد شويه، بيطول شويه، بس مش طبعا مش بالصعوبه بتاعت الثانويه العامه المصريه يعني او الكلام ده. الموضوع لو مشي بتدرج معين او مشينا ان احنا بنذاكر الدرس وبنحل عليه على طول، هتلاقي الدنيا ماشيه بسيطه جدا وان شاء الله. بالنسبه لا انا بشتغل بايه؟ انا بشتغل بالكتاب اللي هو بيدرس في معظم المدارس، يعني الكتاب اللي هو بتاع بيرسون اصلا. ده اللي ان شاء الله باذن الله هنحله زي ما بيقولوا كده من الجلده للجلده، يعني مش هنسيب فيه حاجه. وانا بفضل الطريقه دي عن طريقه الكلاسيفايدز او النوتس او الحاجات دي، لان الكتب بتبقى شامله طبعا ايدياز كتير جدا، والموضوع بيبقى متاخد ان مور ديتيلز، ما بنبقاش مركزين على ايديا واحده، بنبقى الموضوع قدامنا زي الكتاب المفتوح كده، بنبص على كل حاجه. فان شاء الله هنحل الكتاب من الجلده للجلده، مش هنسيب حاجه باذن الله. مجرد ما نخلص الكورس ونحل شويه باست بيبرز هتلاقي الدنيا تمام، وباذن الله تلاقي امتحان تجيب السكور اللي انت عاوزه ان شاء الله. خلينا بقى ممكن يعني نتناقش كده في كونسبت من الكونسبتس اللي هي ما شفتهاش قبل كده، لان زي ما قلنا قبل كده معظم الكونسبتس اللي هنقولها هي اصلا انت عارفها، زي مثلا فيكتورز، زي السيجنيفيكانت فيجرز في النمبرز، زي الانجلز في الجيومتري. معظم الحاجات هتلاقي نفسك سمعت عنها قبل كده، بس زي ما قلنا هناخدها ان مور ديتيلز شويه. فخلينا نتكلم عن كونسبت معظمكم عارفينه، اللي هو جريدينت ستريت لاين. انا مش هنشرح درس، احنا هنتكلم بس كده، هندردش في الموضوع، ولو حد عنده اي كويستشنز ممكن نجاوب. اوكي، انا هبعت لكم لينك تقدروا تحملوا منه، ممكن اشير لكم دقيقه واحده كده، اشير لكم شكل الكتاب عشان الناس تبقى شايفاه. دقيقه واحده. ده الكتاب يا جماعه اللي هنشتغل منه، هشرحه لكم حالا عشان الناس كلها تشوف هنشتغل من ايه. ده الكتاب اللي هنشتغل منه ان شاء الله، اللي هو edexcel international GCSE،
طبعا الكتاب ده 2 بارتس، في بارت 1 وبارت 2. اوكي، فان شاء الله الناس اللي هتشتغل معايا باذن الله هبقى ابعت لهم لينك نحمل منه الكتاب ده عشان نبقى متابعين مع بعض. اوكي، في حد ما شافش الكتاب لسه يا جماعه؟ اوكي، ده الكتاب ان شاء الله اللي هنشتغل منه باذن الله. نرجع بقى للحاجه اللي كنت عايز اتكلم عليها. كلنا شفنا قبل كده حاجه اسمها طيب نشوف بس no this lesson is for edexcel. edexcel يا جماعه مش كامبريدج. كامبريدج ممكن نبقى نعمل لها سيشن ثانيه، لكن الكتاب ده خاص بايدكسل. اوكي، الكتاب ده خاص بايدكسل. اوكي طيب، فخلينا نتكلم على الكونسبت اللي انا كنت بكلمكم عليه اللي هو gradient of a straight line. gradient the line of a line. كلكم سمعتوا عنه قبل كده. لو انا عندي لاين بالشكل ده، ادي coordinate axis بتوعي، what is this zoom for؟ edexcel يا جماعه، قلنا O level edexcel، المفروض الناس داخله يعني عارفه ولا ايه؟ اوكي طيب if we have a straight line like that I will draw something like this, okay, and then straight line, we can find something called the gradient of the line. It's a quantity, can be positive, negative, or zero. How can we find it? We find the gradient of the line by choosing any 2 points on the line. Okay, we can find it by any 2 points, such that if we have a point here like 1 and 3, okay, and another point here like negative 2, this point negative 2 and 1, say, okay, we can find the gradient of this line. How? We can find it by subtracting the y coordinates and divide them by the subtracting of the x coordinates. We say that y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, let's apply this here. y2 minus y1, that is 3 minus 1, 3 minus 1 over x2 minus x1, which is 1 minus negative 2. 1 minus negative 2, we have two negatives, it switched to positive, so we have 1 plus 2. Okay, so now we have 2 over 3. This is the gradient of the line. The number is not the point. I want you to understand the concept. What does this number tells us? 2 over 3. This number tells us the amount by which the line goes up when it goes to the right. Okay, if I go to the right 3 units, okay, if I go to the right 3 units, this line will rise 2 units up. Okay, if I go to the right 3 units, okay, this line will go up 2 units. That means this line has positive gradient. Okay. So the gradient of the line tells us the amount by which this line rises or goes down. Okay, when I move on x-axis. Okay, of course any line has constant gradient. You can choose any 2 points. If I change it the 2 points, I'll get the same gradient. The gradient does not depend on the 2 points that you choose. Okay. So all of us are familiar with that concept, but I want to talk about something different called differentiation. Okay, the differentiation is related to the gradient of a line. How or what does the differentiation mean? If we have a graph like this, I have something like this. It's a curve. This function is represented by this curve. We can say this function is y equals fx. Okay. Sorry,
I wanna get now the gradient of this curve. The gradient of this curve as I have calculated the gradient of that line. As we know, the gradient of the line is constant, but the gradient of the curve is not constant. It is changing from point to another point. So I want to know what is the amount by which the curve goes up when I go to the right on x-axis. Okay, so I choose a point. I want to calculate it at a point, some point. So if I need to find the amount by which this function increases or decreases at this point, what should I do? To do something like this, I want to draw a tangent line to that curve at this point. So I will draw a tangent at this point, okay? So the tangent will be something like this. Okay, this is a tangent line to the curve. حاضر مع شوية. طيب okay, this line is tangent. This line, the red line, is tangent to the curve. Okay. Now, the gradient of the function, the gradient of the function, is the same as the gradient of this tangent. So if I want to find the gradient of this function at this point, I want to find the gradient of the line which is tangent to this function at this point. Okay? You can see that if I change at the point, I would get another tangent. Let's see if I have changed this point, I would get another tangent like this. Okay? Like this, something like this. Now I have another tangent, so I have another value of the gradient of the function. So the geometric interpretation of the differentiation is to find the gradient of the function, which is the same as the gradient of the tangent line. The gradient of the tangent line. Of course, at some point. Okay? Okay. This for the geometric interpretation. So how can we get this without graph? Now I have a function. I want to get the gradient of the function without doing any geometric calculations. Okay, so let's see. If we have a function in this form, y equals kx power n, like 2x power 2 or 2x power 3 to be different, 2x power 3, something like this. This function is represented by some curve, okay? But I don't wanna draw this curve and find the gradient of the tangent at some point. No, I wanna to get the gradient of the tangent at any point without the geometry, okay? So I can do this by doing, what will I do? I can get this power here to multiply it by 2, so I have 3 times 2. And subtract 1 from this power. So I'll have x to the power 2. Simplify it, I get 6x to the power 2. Okay, now this expression is the gradient of the tangent. This is the gradient of the tangent, to this, the gradient of the tangent to this function. Okay, so we code the gradient of the tangent by dy by dx. This is the symbol of differentiation. So the differentiation is dy by dx. Y is the function, the name of the function, and x is the variable of the function. Okay, it might be t, any other variable. So if it was like this, 2t power 3, 2t power 3. So the differentiation will be dy by dt. Okay, the name of the function over the name of the variable. Okay, so in general, if I have a function like this, kx power n, I can find the differentiation, which is dy by dx, by getting n beside k, so it would n times k,
and subtract 1 from n to be n minus 1. Okay, this is the formula to find that the gradient of the line or the gradient of the function at any point, or the differentiation of the function, or the rate at which this function changes. So we have three sentences give the same meaning. The first one is gradient of tangent, gradient of tangent, gradient of tangent. The second one is rate, the rate at which by which the function it changes. I didn't say increases or decreases. I just said changes. Okay. السلام عليكم. Okay. The third one is the differentiation. Differentiation. Okay. So any one of these three sentences, you see, you want to do this differentiation. Okay. Okay. Let's see some examples. Differentiate the following using the correct notation. The correct notation, which is dy by dx. Okay, if the variable is x. So for number one, we have y equals 2. Okay. Now this function is a constant function. Okay, this function is constant. So the derivative or the differentiation of any function which is constant equals 0. Why? Why does it equal to 0? Let's see. How can I represent this function graphically? This function is represented by a horizontal line fixed at the point 2. Okay. Now, if I wanna get the gradient of the tangent to that line, of course it's tangent to itself. So the gradient of the line is the gradient of the tangent also. Okay. So what is the gradient of this line? The gradient of this line is always 0. Okay. Because it's parallel to x-axis. So this is the illustration of why the derivative of any constant function equals 0. Okay, so the derivative of any function in this form, y equals c, where c is constant, equals 0. So the gradient of the function equals 0 at any point. The function does not change. Okay. Okay. Let's see the next one. Number two. Number two, we have y equals 2x. Here, x is raised to the power 1. Here we have x to the power 1. If we apply the rule that we have done before, I would get this one beside 2. So we have 2 times 1, which is 2. Okay. And subtract 1 from the power would be x to the power 0. What is the value of x to the power 0? Of course, it's 1. X does not equal 0. So it is 2. 2 times 1, which is 2. So we can put another general rule. If we have y equals ax, so the derivative or the differentiation is the coefficient of x, which is a. Okay. So the constant, its differentiation equals 0. The linear function, which is ax, equals the coefficient of x. Okay. Okay. مستر حسين معلش في أيوة. حد بيسأل حضرتك هو what chapter is this؟ Okay. فين نبص على السؤال بس معلش. الو، هو اللي بيسأل يا جماعه ده لو معاك الكتاب ده هيكون بارت بي. اوكي. الشابتر ده انا مش سامع يا جماعه. في معلش بيقول لك شابتر ايه؟ شابتر ايه معلش مستر حسين؟ اللي هو ايه بالظبط؟ الدرس اللي حضرتك بتشرحه بالظبط. الديفرنشيشن بالظبط، هو في اي شابتر وهو ده السؤال بتاعنا. طيب. طيب ده المفروض ان هو في يونت 10. اوكي. ده اخر حاجه يعني قبل الاخر بشويه. ده يونت 10. اوكي.
موجود الجراف اوف ذا جريدينت اوف ذا فانكشن والديفرنشيشن وكل حاجه ليها علاقه بالديفرنشيشن. ده تقدر تعتبره تشابتر 10 لان هنا الكتاب مش متقسم تشابترز، الكتاب متقسم يونتس وكل يونت فيها النمبرز والالجبرا والجيومتري والجراف والستاتستكس. هو الكتاب متقسم كده. اوكي واضح يا جماعه؟ سير ايوه. سير وحضرتك بادئ بقالك كتير عشان انا بس لسه داخله لا ما بقاليش 10 دقايق. يعني هقدر افهم وأتابع مع حضرتك من اول هنا. ده لسه اول اكزامبل بنناقشه، لسه ما عملناش حاجه. طيب تمام، شكرا يا سير. اوكي خلاص يا جماعه، ده لو عايز تدور عليه زي ما قلنا ده في يونت 10 لان هو الكتاب مش متقسم تشابترز. في كتب ثانيه بتقسمها تشابتر فممكن تلاقيه في تشابتر مثلا 25 ولا حاجه، انما هنا عندنا الكتاب متقسم يونتس. كل يونت انكلودز كل حاجه، نمبرز، الجبرا، جيومتري، statistics، كلهم محطوطين في بلوك واحد كده في كل يونت. اوكي هنعيد بس عشان اللي ما كانش معانا بسرعه. لو عندنا function we need to differentiate it. To differentiate it is to find something called the gradient of the function. Okay, to find the gradient of a constant function, its gradient equal to 0. Okay, any constant function its gradient equal 0. Okay, if I have a function which is something multiplied by x to the power 1 like 2x, if I have y equals 2x like this, I have x to the power 1, so dy by dx is 2, the coefficient of x. So in general, if I have something like this, y equals ax, so its gradient or dy by dx equals the coefficient of x. Okay? Okay, let's see another one. The next one, number 3, we have y equals, that is number 3, we have equals y equals power x power 3, and we need to find dy by dx. The rule said that take this power beside x, so I get 3 here, and subtract 1 from 3, so I have 3x to the power 2. Okay? So number 4, this. مش فاهمه يا سير الحته دي. تاني احنا بنعمل حاجه اسمها differentiating. عندنا رول بتقول لو انا عندي فانكشن بالشكل ده، اشرحها لك في مكان تاني. لو انا عندي فانكشن بالشكل ده y equal مثلا 3x power 2. اوكي، ف to get the differentiation which is dy by dx, I get this power here, so I have 2 times this number which is 3, and we have x, subtract 2 minus 1, subtract 1 from the power to get the new power, so it will be x to the power 1. So the final answer would be 6x to the power 1, which is 6x. Okay, if I have something like this, x to the power 4, I'll get 4 beside x, so dy by dx would be 4 times 1, the coefficient here is 1, 4 times 1 which is 4x, and subtract 1 from the power, it would be 3. So the differentiation will be for x power 3. Okay. Okay, so number 4, I have x to the power 4. So take 4 beside x, will be 4x, and subtract 1 from 4, it will be 3. Okay. For number 5, get 5 here, so we have 5, and subtract 1, so it's 5x to the power 4. The same thing here. dy by dx is 10x to the power 9. We subtract 1 from the power to get the new power. And here we have 3. 3 times 2 equals 6. And subtract 1 from 3, it gives 2. And here we have 4 times 2, which is 8. And subtract 1 from the power, it would be 3. So we have 8x power 3. Okay? And this the same as the previous. 5 times 2, which is 10. X power 4. I subtract 1 from the power. And this dy by dx would be 10 times 2, which is 20. X to the power, subtract 1 from 10, it gives 9. Okay, so we have done the differentiation of all these functions. Okay.
Let's see another example. Now it asks me to find the gradients of the tangent, which is the same as the gradient of the function and the same as the rate of the function. Okay, but now at some points. Okay, let's see. For number 11, we have constant function. We have a constant function. So dy by dx equals what? We have said that for any constant function, the gradient of the tangent always 0. Okay. So at any point, it does not change. At any point on that line, I'll get dy by dx equal 0. And we have seen that the reason for that, because this is a horizontal line and the gradient of the horizontal line always 0. Okay. Okay. For number 12, I have y equals k. K here is a constant, like 2, 3, 4, 5. So it's also a horizontal line. So dy by dx is still 0. And the point here and here does not make sense. Okay. For number 13, we have a linear function. Let's see who is speaking. Okay. For number 13, we have linear function y equals 2x. So the linear function, its derivative or its differentiating or its gradient of the tangent equal the coefficient of x. Quickly, the coefficient of x, which is 2. But make sure that I have linear function. That means I have power 1. There is no power here except 1. Okay? Not 2, not 3, not anything else. Okay? For number 14, we have power 3, so dy by dx would be, I'll get 3 beside x, so it would be 3, and subtract 1 from 3, it would be x to the power 2. Okay? Here and here we have done the derivative, but it asks me to find it at the point which is 1 and 2. Here, this is also straight line. We have no x here. The derivative is constant. Here, the differentiation is constant. So the point is also does not make sense because we don't have any x here to substitute it. So any function represent a line like 11 and 12 and 13, all of them are represented by line, okay? Its derivative or its differentiation does not depend on any point. You get a value and does not depend on any point. It's constant always, okay? But for number 14, we have x here. So when I change x, I'll get another gradient of tangent. So I must see what is the point that I wanna calculate the gradient of the function at. So here we have the point 2 and 8. Here we have x. The y coordinate is not important here because I need just the x coordinate, which is 2. So I'll substitute x by 2. So it would be 3 times 2 to the power 2, okay, which is 3 times 4, which is 12. So the gradient of the function at this point is 12. If you change it, the value of the x coordinate, you would get another value of the gradient of the tangent. Okay. For number 15, dy by dx, I have power and number. I'll get this power times this number. I'll get 6. Okay, and subtract 1 from the power, it would be 2. And now I have x, so I must check the point that I wanna calculate the gradient of the tangent line 8. So I have here x equals 2. So I have to substitute x by 2. 6 times 2 to the power 2. Okay. Someone is raising his hand. Okay. اوكي معلش ما خدتش بالي مين رفع ايده يا جماعه، يرفع ايده تاني عشان اجاوبه لو عنده سؤال. اوكي هنكمل لحد ما اشوف. طيب اوكي 6 times 2 to the power 2, 6 times 4 which is 24. So the gradient of the tangent for this function at the point 2 and 16 is 24. Okay. For number 16, dy by dx, which is the differentiation, which is the same as the gradient of the tangent, 2 times 10, which is 20, times x to the power 9, because I have subtracted 1 from 10. Okay. Now I have x, so I need to find the value of x, which is 1, and substitute it. So I have 20 times 1 to the power 9, which is 20.
Okay. Okay. Let's go to another exercise. Here we have the same rule. I will apply the same rule, but we have different things a little bit. I need to differentiate the functions. Okay. I'll skip the repeated ideas. Okay. For number one, there's nothing new except this negative. I'll get to here we have -1. So -1 times 2. So dy by dx would be -1 times 2. It would be -2, and subtract 1 from the power. It gives x to the power 1. 1, it is not written. 1 not written in the multiply or in the power. Okay. The same as number 2, but I'll start with number 3 because it has a negative power. So for number 3, we have y equals x to the power -1. We need to find dy by dx. Okay. Okay. The same method works. I will get -1, which is the power beside x. So I'll have -1 times x. It would be -x. And subtract 1 from the power. Take care. -1 minus 1 gives -2. Okay. Okay. For number 4, we have y equals x to the power -2. So dy by dx would be -2 x to the power, subtract 1 from -2 gives -3. Okay. So it works with any power. Okay. The same thing like as here and here. There's nothing new. So I'll start with number 7. Okay. We don't have any method gives us the differentiation except this method, which is x to the power something. So we need to convert any other formula to be x to the power something if possible. So for number 7, we have 1 over x. Can we convert this formula to be x to the power something? Yes, we can. I know that 1 over x means y equals x to the power -1. So I have simplified my function before differentiate it. Okay. Now I have x to the power something. I can differentiate it simply. So dy by dx would be -1, which is negative, x to the power -1 minus 1, which is -2. Okay. Okay. The same thing for number 8. Number 8. I have 1 over x squared. I don't deal with the fractions. I can convert it to be x to the power something. So y can be written like this: x to the power 2 in the denominator means -2 in the numerator. Okay. So y equals x to the power -2 is the same as y equals 1 over x squared. So now we can differentiate it. So dy by dx will be -2 x to the power -3. Okay. Maya. Yes, Maya. Excuse me, sir. Can you explain question number 7 again? Question number 7. Okay, I repeat. For question number 7, what is the new? What is the different? Okay, we have a fraction. We have a fraction for number 7. So I didn't say the method to find the differentiation of a function that includes a fraction, but all what I have is a method that finds the gradient of the tangent for any function written by this formula, by this shape, x to the power something. So I need to convert this formula to be x to the power something. Okay. So I know that 1 over x means x to the power -1 because it is 1 over x power 1. Any power in the denominator, I can take the number from the denominator to the numerator and change the sign of the power. Okay. So if I have 1 over x, it means x to the power -1. The same as here for number 8. I have 1 over x to the power 2. So it means x to the power -2. Okay. The power, I can change the sign of the power and raise the variable from down to up. Okay. Make the reciprocal of this fraction. Okay. Hey Maya, is it clear now? Yes, sir. Thank you. Okay, welcome. Okay, now we can find the differentiation. So dy by dx
equals, as we have said, x power negative 2. And here, after we have converted it, we can get negative 2 here and subtract 1 from the power to be negative 3. Okay. Okay. The next one, which is number 9. Okay. Number 9. For number 9, we have another power, but it is fraction. There is no problem to be a fraction in the power. The point is to have x to the power something. I don't care about what this power is. Okay, so I can find the differentiation of this function by getting this power here, which is 1 over 2 x, and subtract 1 from this power. Take care, I'll do 1 over 2 minus 1. That will give me negative 1 over 2. That is the differentiation of this function. Okay, so I have 1 over 2 x to the power negative 1 over 2. Okay. Okay. For number 10, we have square root. How can we deal with the roots? How can we deal with the roots? Any root can be converted to a fractional power. Any root can be converted to a fractional power. Okay. Like if I have y equals root x. Okay. This root has 2 here, but it is not written. Okay. So I can convert it to be x to the power 1 over 2. Why 1? Because 1 is the power raised to x. Okay, I have second root for x to the power 1. So I can write it x to the power 1 over 2, the power inside over the power outside. Okay, so if I have something like this, x to the power, the cubic root of x to the power 2, how can I convert it to this formula? I can write x power 2 over 3. So it would be x to the power 2 over 3. So I must be familiar by how can I convert from the roots to the powers. Okay? Divide the power inside over the power outside. But make sure that for the square root, 2, it is not written. 2 is not written. Okay? Okay, so I have converted this to be x to the power 1 over 2. Now I can find the differentiation like this. It would be 1 over 2 x to the power negative 1 over 2. Okay. For number 11, okay, number 11, I have y to the power equals x to the power something. So I can find the derivative without any simplifying. It would be 1 over 3 x to the power 1 over 3 minus 1. Make it by the calculator. Type 1 over 3 minus 1 will give you negative 2 over 3. Okay. Okay. For number 12, it's so important. Number 12, we have another root. Y equals. Sir, Yes. أنا ما فهمتش question number 10. Number 10. Okay, I'll repeat again. Okay. We need to know this fact. If I have y equals something like this, root, okay, root of x to the power something like x to the power 3, okay, and here we have the fourth root, okay. How can we convert this to be in the power formula? Okay, we can do this by doing x and divide the power inside over the power outside, or the number of the root. Okay, so it would be x to the power 3 over 4. Inside over outside, inside over outside. So for number 10, we have root x. X here has power 1 but not written, and this power is of power 2 but not written also. So I can convert it to the power formula by doing x and divide inside over outside. So it would be 1 over 2. Okay. So for number 12, concentrate Maya, you will get it if you look at number 12. Okay. Now we have also 1 here.
So I can convert it to the power formula by doing 1 inside over 3 outside. So it would be 1 over 3. Okay? So I can convert any root to be a power. Divide the power inside over the power outside. Okay? Is it clear now, Maya? Yes, sir, but I didn't ask the question. You didn't what? I didn't ask the question. Oh, you didn't ask the question. Okay, I didn't. انا يا سارة اللي كنت بسأل Okay, بس اتس okay, كلير الحمد لله. اوكي. طيب هنكمل. يبقى هنعمل نمبر 12 عشان احنا عملنا نمبر 11 قبل كده، او سوري نمبر 10. اوكي، دي نمبر 11 عملناها، دي نمبر 12. اوكي، now we can find the derivative dy by dx. okay, get this power here, so we have 1 over 3, and subtract 1 from the power. 1 over 3 minus 1, which is negative 2 over 3. Okay. Okay. Let's see another one. Okay. Now find the gradient of the tangent to the following curves at the given points. I'll do the same thing, but I'll substitute about x if I have x in the dy by dx. So for number 13, let's see. I have a fraction. I can convert it to be like this. Okay. And find the dy by dx to be negative 1, which is not written, x to the power negative 2. Here I have x, so I need to find to know the value of x. The value of x here is 1. I don't care about the value of y. I have only x. So I can replace x by 1. So I have negative 1, times negative 1, يبقى negative times 1 to the power negative 2. Okay? So it will give you negative 1. So the gradient at this point is negative 1. Okay? Do it by the calculator. For number 14, we need to convert it also. Y equals, how can I convert this to be in the power form? This can be written like this, okay? And then get the gradient of the tangent, take negative 2 here, so it will be negative 2x to the power, subtract 1 from the power, it would be negative 3, okay? Now I have x, so I have to substitute because I have a specific point. So the specific point has x coordinate 2. So I'll substitute 2 instead of x. So I have 2 to the power negative 3. So it will give me negative 2 over 8, which is negative 1 over 4. Okay? Okay. Let's see the number 15. Number 15, I have a square root. Don't forget how to find how to convert from the root form to the power form. This can be written like this: x to the power 1 over 2, power inside over power outside. So the derivative or the differentiation or the gradient of the tangent equals 1 over 2 x to the power, subtract 1 from 1 over 2, it gives negative 1 over 2. Substitute about x equals 4, so it will give me 1 over 2 times 4 to the power negative 1 over 2. Okay? Okay, it's also 1 over 4. Okay? For number 16, we have cubic root. How can we convert this to the power form? We have to write it like x to the power, concentrate, power inside over power outside. So it would be 1 over 3. And now we can find dy by dx. Okay? So it would be 1 over 3, x to the power, subtract 1 from 1 over 3, it will give negative 2 over 3. Now we have a specific point, substitute about 8. So I'll have 1 over 3 times 8 to the power negative 2 over 3. Okay? So it will be 2 to the power negative 2, which is 1 over 4. It will give 1 over 12. Okay? 1 over 12. Okay? بس يا جماعه ده اللي انا كنت عايز اكلمكم عليه. يعني هو الموضوع طبعا ما خلصش، بس انا حبيت اديكم يعني باك جراوند سريعه كده. اوكي. دلوقتي هنعمل حاجه بسيطه بس نشوف الناس كانت معانا ولا لا. هبعت لكم لينك حالا، هنلعب سوا لعبه كده بسيطه نشوف الناس كانت معانا ولا لا. هبعت لكم لينك، هنبتدي نعمل كويز بسيط كده وهنشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي. ما تقلقوش يعني مش امتحان ولا حاجه. فهبعت للناس دلوقتي لينك. اوكي، يا ريت كل الناس تدخل عليه.
اوكي يلا كل الناس يا جماعه بعد اذنكم تدخلوا على اللينك اللي انا بعته ده عشان انا هبدا الكويز. ايوه ايه اللي بيزعق ده؟ هو ده برايم 1 يعني ايه مش فاهم؟ يعني لا هو يعني انت شكلك دخل غلط. لا لا اوكي لا احنا جريد 10 كوبون يعني مش 1 خالص. يلا يا جماعه باي يلا يا جماعه كل يدخل بعد اذنكم عشان انا مش هبدا، عشان لو بدات ما حدش هيعرف يدخل بعدي. اوكي يلا عشان انا لو بدات ما حدش هيعرف يدخل بعدي، لو عملت ستارت خلاص. هستاذنكم كل يدخل على اللينك ده عشان هنلعب بس لعبه بسيطه كده تعرفني اذا كانت الناس فهمت ولا لا يعني. دقيقه يا جماعه وهقفل، يا ريت اللي هيدخل يدخل بسرعه. يعني الناس نايمه ولا ايه؟ ما تخافوش يا جماعه ده معلوش درجات والله. طب ابعت اللينك تاني ولا ايه؟ في حد ما شافش اللينك؟ طيب انا بعت لينك يا جماعه، في حد ما شافوش؟ اللينك تاني اهو. يلا join us. يلا I'll start in 30 seconds. أنا بس لسه داخلة. 30 seconds. هو اللينك ده بتاع ايه؟ ده لينك كويز كده اونلاين بسرعه، هنعرف بس اذا كنت هتعرف اذا كنت فهمت ولا لا بسرعه كده. يلا ادخل بس بسرعه يلا. سير ايوه سامعك والله. حضرتك أنا مش عارفة حضرتك بعت اللينك ده ليه؟ يا جماعه لو بدات مش عارف ادخل حد. هي كانت بتسأل حضرتك، واضح ان حضرتك ما سمعتش السؤال. بتقول لك هو حضرتك عملت لهم ليه الكويزز، هيخشوا على اللينك ده ليه؟ ما لسه لا باين مش فاهمين. هم مش فاهمين اللي انا قلته ولا هم مش فاهمين الدرس اصلا؟ لا واضح ان هم مش فاهمين اللينك ده، يعني ايه الهدف لا يا منه. جماعه ما انا قلت يا جماعه اللينك ده هو كويز كده اونلاين هيديك السكور في وقتها، تعرف بس اذا كنت الدنيا تمام ولا في مشكله. انا على طول بعمل كده يعني. اوكي انا هبدا يا جماعه، ما حدش عارف يدخل بعديه خلاص. انا كده بالنسبه لي السيشن خلاص مش هقول حاجه جديده، فلو حد عايز يدخل بسرعه لان انا هدوس ستارت خلاص ما حدش عارف يدخل بعدي. اوكي معلش نحاول تاني، الناس اللي جاوبت غلط نحاول تاني. بص انت كل كويشن معاك دقيقه يعني عشان ما تتسرعش. برافو مايا برافو.
فارس ركز. كويس خالد. دينا نركز يا دينا شويه. اروى ركز يا جماعه، نركز واحده واحده. قدامك 1 minute to solve the question. فكر بالراحه كده وما تسترعش. خالد برافو. جود جوب يا خالد. مايا. مايا فيري جود. هو الكويز كله 8 دقايق يعني، مش هو كله 8 دقايق، فالناس اللي منتظره ما تملش يعني، دقيقتين وهنرجع بالظبط. برافو يا فارس. دينا على مهلك يا دينا. برافو يا خالد. مايا هي الاولى لحد دلوقتي. برافو يا مايا. خالد فيري جود. مايا اكسلنت. ركزي يا مايا، ركزي يا مايا. كويس يا خالد. فارس كويس. ركز يا فارس. ركزوا يا شباب، بلاش تسرع يعني، وبلاش تختار باي لك.
طيب يا جماعه بشكركم جدا على على السيشن دي، وان شاء الله هنتقابل قريب باذن الله. لو اي حد عنده استفسار قبل ما اقفل يتفضل. طيب ايه حضرتك قلتش النتيجة؟ هو لسه ما خلصوش والله، بس واضح الناس مش انترستد يعني. هو محدش حل؟ لا لسه شغالين اهو. مايا الاولى هي جابت تحل كويس، وخالد وفارس مستني بقى السكور. خلاص نستنى لما يخلصوا بقى، عشان كنت فاكر الناس بس مشيت ولا حاجه. لا احنا مع المهتمين. طيب اوكي، شغل لكم السكرين بقى خليكم تشوفوا. ان شاء الله يا خالد باذن الله. طيب هو واضح ان مايا هي الاولى، حلت 4 اوت اوف 6. نسيت ايه، كملتي يا مايا ولا ما كملتيش؟ وأنا خلصت يا مستر. طيب اوكي، برافو عليك. وخالد برضه. طيب هو الاول مايا والتاني خالد والتالت فارس، دول اكتر ناس جابوا سكورز، فانا بشكركم جدا وان شاء الله اشوفكم قريب. السكور بتاع مايا اهو جابت 62%، عملت 5 اوت اوف 10، مش وحش لان اسئله سريعه بتحتاج يعني ان هي تتعمل بسرعه. وخالد عمل 5 اوت اوف 8. اوكي. ولو خدنا بالنا هنلاقي ان مايا وخالد هما الاثنين حلوا the same number of right questions، بس الفكره ان هي مايا حلت اسرع، فعشان كده هي عشان حلت اسرع خدت وقت اقل يعني، فبالتالي هي الاولى. وعندنا فارس حل 2 اوت اوف 8، واضح ان هو ما كانش بيركز. ونفس الكلام دينا 1 اوت اوف 8، والباقي ما كملش يعني. اوكي. تمام. هو مستر حسين، هو حضرتك دايما في الحصص بتاعتك هيبقى دايما انا كل حصة بيبقى فيه في الآخر كويزز الولاد انا يتدربوا عليها، صح؟ بعمل كده على طول. تمام، ممتاز. طيب وبعد ما هم بيخلصوا هل لا حضرتك في، بقى بتراجع طبعا كل الأسئلة دي وبتشوف ايه اكيد الغلطات طبعا، بتاعتهم؟ اكيد طبعا. تمام. أشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله هيبقى لنا حصة تاني بإذن الله في باذن الله ان شاء الله. منهج تاني أو في باذن حصة الله A-level. ان شاء وأتمنى الله. إن كل الأولاد اللي معانا النهاردة استفادوا. لو انتوا عايزين أي استفسار، أنا حطيت كل الأرقام التليفون هتلاقوها على الشات، تقدروا تتواصلوا معانا لو حابين تسألوا أو تستفسروا أكتر عن الكورس مع مستر حسين. أشكرك مستر حسين، فعلا العفو. حضرتك كمان اخترت درس فعلا من الدروس يمكن صعب شوية على الأولاد يفهموها بسهولة، وحضرتك شرحتها بطريقة سهلة ومبسطة. أشكرك جدا، ولينا لقاء تاني بإذن الله. باذن الله ان في شاء الله، أي باذن الله على خير أسئلة باذن الله. حابين تسألوها أو تستفسروا عنها مع مستر حسين؟ في حد عنده أي استفسار؟ يس فارس. اكيد يا فارس، اكيد ان شاء الله اكيد. وانت أوكي. بتتكلم على وحضرتك تبعت الريكورد يا سير؟ لا، وانا للاسف انا ما عملتش ريكورد للاسف والله. أنا عملت ريكورد. طيب اوكي، طبعا حضرتك عملت تمام. ريكورد. اوكي، انا نسيت بصراحه. اوكي. اوكي، انا عملت ريكورد، فان شاء الله هنبعته على الجروبس. اوكي، لو انتم مشتركين معانا في اي جروبس من الجروبس بتاعتنا، او لو تتواصلوا معانا من خلال الارقام التليفون اللي احنا حاطينها، تقدروا تتواصلوا معانا عليها واحنا نبعت لكم الريكورد، مفيش مشكلة. تمام. اوكي يا اوكي. جماعه، اني كويستشنز تاني؟ ممكن حد ابعت عاوز يسال رقم على حاجه؟ اوكي، من ممكن ابعت الارقام. رقم
الارقام موجودة على الشات، في الشات أنا هتلاقوه مش في شايفاهم رقمين. والله. اوكي هبعتهم تاني، حاضر. تمام. هو ده الجريد كام؟ حد بيسأل مستر حسين. هو O level O level edexcel صح؟ O level ممكن بالظبط كده، ممكن O نقعد level مكان تاني edexcel بيبقى الجريد، كده. ممكن يبقى جريد بيستارت from grade 9 وفي 10 وفي ناس 10 بتبقى 11 بتعمل ريتيك مثلا في جريد 11 12، فهو بالظبط من grade 9 to 12. بالظبط. فلو انت بتاخد جريد 9 اوكي، يعني من بداية من جريد 9 لو انت بتاخد الأ ليفل يبقى تقدر تشترك مع مستر حسين عشان يبسطوا لك، بحيث تبقى سهل ان انت بعد كده تخش الامتحان ان شاء الله. Thanks Faris. اوكي. اوكي يا جماعه، اشكركم متشكرين جدا واشكرك مستر حسين، وان شاء الله لينا لقاء تاني. باذن الله. ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي. السلام السلام عليكم. خلصتي ولا لسه؟